right? So we'll take one example. So the problem statement is use the route stability criteria to determine the location of the routes on S-plane, and hence the stability for the system represented by the characteristic equation, which is S power 6 plus S power 5 plus 3s power 4 plus 3s cube plus 3s square plus 2s plus 1 equal to 0. Okay, so what is the maximum power of S here? What is the maximum power of S? 6. What is the maximum power of S? S power 6, right? S power 5, 4, 3, 2, 1, S power. So S power 6. What is the first element of the row? What is the first element of the row? 1. Next. Next. 3. Next. Next element. 3, sir. Next. 1. 1. Coming to second row. 1, Hmm. 3, 2. 2. Find C naught. 1, 3, 1, 3 by 1. Find C1. 1, 1, 3, 2 by 1. Find C2. 1, 1, 1, 0 by 1. Tell me, what is C naught? 0, sir. C1? What is C1? 1, sir. C2? 1, sir. 1, sir. So first element of the row is 0. Nothing but is it second row, second case or third case? Third case. So what we have to do now? Replace 0 with epsilon, sir. Replace 0 with epsilon. Replace 0 with epsilon. Right, replaced. Continue the construction. D naught. 1, 3 epsilon 1 by epsilon. D1. 1 epsilon 2 1 by epsilon. Okay. What is the value? Three epsilon minus 1 by epsilon. This one is 2 epsilon minus 1 by epsilon. Fine. Completed D naught, D1. So next E naught minus epsilon 1, 3 epsilon minus 1 by epsilon, 2 epsilon minus 1 by epsilon by 3 epsilon minus 1 by epsilon. This is E naught.
What is E1? Epsilon 3 epsilon minus 1 by epsilon 1 0, right? By 3 epsilon minus 1 by epsilon. So what is E0 and what is E1? What is E0 and what is E1? So E0 is minus 2 epsilon square. We are getting after simplification 4 epsilon minus 1 by 3 epsilon minus 1, and C1 is 1. C1 is 1. Sorry, E1 is 1. E1 is 1. Right. Next, completed E1. Next, F0. Minus 3 epsilon minus 1 by epsilon, 2 epsilon minus 1 by epsilon, minus 2 epsilon square plus 4 epsilon minus 1 by 3 epsilon minus 1, and it is 1 divided by minus 2 epsilon square plus 4 epsilon minus 1 divided by 3 epsilon minus 1. After simplification, s power 1 rho term becomes 4 epsilon square minus epsilon, 4 epsilon square minus epsilon by 2 epsilon square minus 4 epsilon plus 1. Right, F0 completed. F0 completed. Right. Next, EFG not minus 2 epsilon square 4 epsilon minus 1 by 3 epsilon minus 1, 1, 4 epsilon square minus epsilon by 2 epsilon square minus 4 epsilon plus 1, 0 by 4 epsilon square minus epsilon 2 epsilon square minus 4 epsilon plus 1, which becomes, I think, 1. I think it is 1. G0 becomes 1. It is 1. So completed the construction of Routh array with the help of epsilon in the place of 0. In the place of 0, we have taken the epsilon. Completed the construction. So next, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నాన్న? Again replace epsilon by 0. Replace. So if you replace here, you're getting 0. Okay. Next, what about this one? What about this one? S power 3 row elements. Infinite. Minus infinite, minus infinite. Okay. Why? Because minus 1 by 0, minus 1 by 0, which becomes minus infinite, minus infinite. No need to worry, because మన తర్వాత రో ఎలిమెంట్స్ మనకు వస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఇన్ఫినైట్లు వచ్చినా మనం పట్టించుకోకర్లేదు. నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ ఎస్ పవర్ 2? What about this element? How much it is when if we substitute epsilon equal to 0? 1, sir. It is 1. It is 1. So it is 1. I'm erasing this. Okay. What about this one? 0. No, it is 0, na? 0 in the right. మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది మనకి. జీరో, మళ్ళీ మొదటికి వచ్చాం. రైట్. సో అబ్జర్వ్ ద ఎలిమెంట్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్ you have to observe, is this case appear in this row?
Routh rows. Row of all zeros. Unda ఏమైనా? Yes, sir. ఎక్కడ? S power 1. Yes. This is row of all zeros. Case 2. We'll start case 2. We'll move to case 2 to solve it. Right. Case 2. So first ఏం చేయాలి మనం? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి కేస్ 2 లో? When row of all zero appears. Auxiliary equation, sir. Okay. What is auxiliary equation here in this problem? S square plus 1 is Very equal good. to ఈక్వల్ టు జీరో అనకండి నాన్న అప్పుడే, ఎందుకంటే తర్వాత మనం రూట్స్ కనుక్కునేప్పుడు తీసుకోవాలి. A of s is s square plus 1. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? derivative of auxiliary. Derivative. Yes. How much it is? 2s. 2s, sir. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Coefficients ni replace. Quotient of what? The A of s or dA of s by s? Yeah, dA of s by s. Then replace చేయాలంటావు. So what is that value? What is that value? 2, sir. 2. Very good. 2. Right. 2. So once replaced, you need to calculate again. You need to calculate s power 0 row element. So what is the s power 0 row element? B, C, A, B, C, D, E, F, G. G naught again calculate. Minus of 1120 by 2. How much? 1, sir. Again 1. So చేసిన కానీ చేయాలమ్మా, కంపల్సరీ మీరు రీకాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? అఫ్ కోర్స్ ఈ కేసులో మనకి ప్రీవియస్ ఉన్న వాళ్ళనే మళ్ళీ వచ్చింది మనకి, కానీ యూ హ్యావ్ టు రీకాలిక్యులేట్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మీరు కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి ఫ్రెష్గా ఈ రో నుంచి. సో G naught becomes 1. Completed. So anta completed. Right. Now observe the elements of first row. How many sign changes are there? How many sign changes are there? 2, sir. Huh? 2, sir. 2. What are those 2? 0 to minus infinite to 1. So how many roots lying on right hand side? How many roots lying on right hand side? 2, 2, sir. sir. 2 roots. If the roots are lying on right hand side, the system is stable or unstable? Unstable, sir. Unstable. What about remaining roots? 2 IPA. What about remaining 4 roots? ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి? రిమైనింగ్ 4 roots. Left side, sir. Where they are located? Remaining 4 roots. Tell me where these remaining 4 are. Left Out of side, sir. 6, Left. out of 6, 2 right hand side ఉన్నాడు. So remaining 4 ఎక్కడ ఉంటాయి? Left. Left hand side. Left hand side, isn't it? Right? So this is completely wrong. This is wrong. Why? Why it is wrong? 2 lying on the right hand side is right. Why it is wrong? Remaining 4 on left hand side. Why I am saying it is wrong? Auxiliary equation. Right. We need to calculate first auxiliary equations to before commenting on location of the roots.
So you need to calculate roots of auxiliary equation. What are the roots of auxiliary equation? That's very important. Right. So a of s equal to 0. In order to find the roots of the auxiliary equation, we need to equate auxiliary polynomial to 0. S square equal to -1. S equal to what? S equal to plus or minus? Plus or minus? Tell me, plus or minus? J. Yes, sir. J. So how many roots we have here? Auxiliary polynomial. How many roots we have? 2, sir. 2. Are they real roots or complex conjugate roots or imaginary roots? Imagine. Imaginary roots. Where they are located? It is plus j. It is minus j. So 2 roots located on imaginary axis. 2 roots located on imaginary axis. So out of 6 roots, 2 roots located on right hand side. 2 roots located on imaginary axis. What about remaining 2 roots? What about remaining 2 roots? Out of 6 roots, 2 roots located on right hand side, which we find from the elements of the first column of Routh array. Based on sign changes, we are telling 2 roots located on right hand side. From the roots of the auxiliary equation, we are saying 2 more roots located on imaginary axis only. So out of 6, 4 roots location completed. What about remaining 2? Where they are located? Left hand side. Very good. Left hand side, 2 roots. Right hand side, 2 roots. Imaginary axis, 2 roots. What about system stability? What about system stability? Marginally stable, sir. Why it is marginally stable? You are having root on right hand side. Why it is marginally stable? Unstable. It is unstable. Even one root lying on the right hand side, that system is unstable. Even only one root located on right hand side, system is unstable. Here 2 roots located on right hand side. In the given problem, 2 roots located on the right hand side. Nothing but system is unstable. ఒక్క రూట్ ఉన్నా సరే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మన సిస్టమ్ అన్స్టేబుల్ అనే అంటాం. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమీ లేకుండా ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద 2, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో 4 ఉంటే ఇది మార్జినల్ స్టేబుల్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 2 రూట్స్ వచ్చాయి బేస్డ్ ఆన్ సైన్ చేంజెస్. నథింగ్ బట్ సిస్టమ్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒక్క రూట్ ఉన్నా సరే సిస్టమ్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్. ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద రిపీటెడ్ రూట్స్ ఉన్నాయా సరే సిస్టమ్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్. ఆరిజిన్ దగ్గర మల్టిపుల్ రూట్స్ ఉన్నా సరే unstable. Is it clear? Is it clear, all of you? Say yes or no. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. We'll see one last problem on RH. Right. The statement is a feedback system has open loop transfer function g of s, which is equal to k into e power minus s by s into s square plus 5s plus 9. Determine the maximum value of k for stability. Determine the maximum value of k for stability. Maximum value of k for stability. Nothing but calculate range of k. Nothing but he is asking find the range of k for stability. For stability. Range of k for stability. So we given data open loop transfer function g of s. What is characteristic equation? What is characteristic equation?
1 plus g of s into h of s equal to 0. రైట్. మరి మనకు ప్రాబ్లంలో హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ గురించి ఎక్కడా చెప్పలేదు. మనకి ప్రాబ్లంలో హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ యూనిటీ ఫీడ్బ్యాకా అనేది ఏం చెప్పలేదు. మరి ఏం చేద్దాం? జిఎఫ్ఎస్ ఇచ్చాడు, కానీ హెచ్ఎఫ్ఎస్ ఎంతో మనకు చెప్పలేదు వాడు ఫీడ్బ్యాక్. మామూలుగా అయితే మనకి యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు విత్ యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ అని. మరి హెచ్ఎఫ్ఎస్ చెప్పలేదు. చెప్పకపోయినా యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్, లెట్ హెచ్ఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్ టు 1. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? వాడు ఒకవేళ యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది చెప్పకుండా అసలు అంటే వేరేది ఇస్తే బాగా ఓకే, హెచ్ఎఫ్ఎస్ వేరే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏదైనా ఇస్తే ఓకే, వేరే వాల్యూ. అసలు వాడు ఏమి ఇవ్వకుండా ఓన్లీ జీ ఆఫ్ ఎస్ మెన్షన్ చేశాడంటే యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు 1. సో 1 ప్లస్ కే ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 5s ప్లస్ 9 ఈక్వల్ టు 0. మరి ఇక్కడ మనకి న్యూమరేటర్లో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్? e power minus st is 1 minus st. So like you have exponential, right, minus x plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial plus x power 4 by 4 factorial, right? మీకు ఇది గుర్తుందా? ఎప్పుడైనా చూసారా మ్యాథమెటిక్స్లో? ఎక్స్పాన్షన్ గుర్తుందా? ఎప్పుడైనా చేసినట్టు గుర్తుందా? ఏమ్మా గుర్తుందా లేదా? హలో, ఆర్ యు దేర్? ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎప్పుడైనా చూసారా? ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఎప్పుడైనా చూసారా? ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్, ఈ పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ తెలుసా మీకు? తెలియకపోతే మళ్ళీ మ్యాథ్స్ చదువుకోండి, నేనేం చేయలేను. ఓకేనా? సో generally control systems are operated on low range of frequencies. That's why I am taking only 2 terms. అంటే 1 minus x లో plus x squared by 2 factorial ఈ expansion లో minus x cube by I am taking only 2 terms. Okay, so that means e power minus st means 1 minus st. సో ఇక్కడ మనకి ఎంత టీ అంటే ఎంత? ఇక్కడ మనకి ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ ఇచ్చాడు. టీ అంటే ఎంత ఇక్కడ? హౌ మచ్? మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ ఇచ్చాడు. వీ హ్యావ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్టీ ఈక్వల్ టు 1 minus st. వాట్ అబౌట్ టీ వాల్యూ? హౌ మచ్? 1, sir. 1. So which is e power minus s is 1 minus s. So you have to replace e power minus s with 1 minus s. E power minus s with 1 minus s. So generally control systems are operated with low bandwidth. So that means low range of frequencies. That's అందుకే మనం 2 terms తీసుకుంటాం. K into 1 minus s by s into s square plus 5s plus 9 equal to 0. Take LCM. S into s square plus 5s plus 9 plus k into 1 minus s equal to 0. Simplify it. S cube 5s square plus s into 9 minus k, I think 9 minus k, right, plus k equal to 0. This is your characteristic equation from the given open loop transfer function, where e minus s is replaced with 1 minus s, and we have to consider h of s as 1, unity feedback. So finally, from the given data, your transfer function is s cube plus, sorry, your characteristic equation is s minus 9 minus k plus k equal to 0. This is your characteristic equation.
right? So now form the route array. S power 3, S power 2, S power 1, S power 0. What is the first element? 1. What is the second element? 9 minus k. What is second row? First element? 5. Second element? k. Right? Find C naught. Minus 1, 5, 9 minus k, sorry, 9 minus k, k by 5. So tell me, what is the value C naught we are getting? Tell me how much it is. We are getting like this, 9 minus 1.2k, right? Calculate D naught. Minus 5, 9 minus 1.2k, k 0 by 9 minus 1.2k. So if you calculate this again, you are getting k. So this is what we are getting after formation of route array. So what is the question he is asking? What is the question he is asking? Determine the maximum value of k for stability. Range of k for stability. So stability ki condition enti? What is the condition for stability? What is the condition for stability? All the elements in the first column are 0, sir. And not equal, positive, sir. Are greater than 0, right? Are greater than 0. Nothing but 9 minus 1.2k is must be greater than 0. 9 greater than 1.2k. 9 by 1.2 is k. Nothing but k is less than 9 by 1.2. So which is nothing but k less than 7.5. So this is also must be greater than 0. So what is the range of k? What is range of k for stability? What is the range of k for stability? 0 to 7.5, sir. So what is the maximum value? 7.5, right? So this is the question he is asking. ఇక్కడ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ పవర్ మైనస్ ఎస్ వస్తే ఎలా రీప్లేస్ చేయాలి, ఇదే మీరు నేర్చుకునేది ఈ ప్రాబ్లంలో. మిగిలినంతా మనం చూసిన ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం మోడల్ దే. ఓన్లీ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు నో, we replace whenever e power minus s comes with, we can replace that exponential with 1 minus s. Very important model. Okay, it's the same model will comes in root locus also. In the place of e power minus s, you have to replace 1 minus s, which we get from expansion of exponential term. Okay. Okay. So that's about RH criteria, right? So we have some limitations. RH criteria. So what are those limitations means? So the first thing, the first limitation, first one, so very important for short answers. RH criteria is applicable. These are the limitations, Nana. You have to know the limitations also. Is applicable only for linear systems. Linear systems. Linear means already చెప్పాను what is linear system, right? Second one, it doesn't provide the exact location of poles on the RHS and LHS of S plane. అంతే కదా, మనకి 4 రూట్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటాయి, 2 రూట్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటాయి, 4 రూట్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటాయి అని చెప్తాం, అంతేనా? కానీ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ వి కాంట్ ఫైండ్
with the help of RH criteria. సో దానికోసం మనం గ్రాఫికల్ ప్లాట్స్ యూజ్ చేస్తాం. రూట్ లోకస్ అని, పోలార్ ప్లాట్ అని, బోడే ప్లాట్ అని మనం యూజ్ చేస్తాం టు ఫైండ్ ద ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఆఫ్ పోల్స్. మనం సింపుల్ గా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 4 రూట్స్ ఉంటాయి, ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద 2 రూట్స్ ఉంటాయి, రిమైనింగ్ రూట్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉంటాయి, ఇలా చెప్పేస్తాం. కానీ వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్. We can't find exact location with the help of RH criteria. In order to find the exact location, we have to use the plots. Okay, and the last limitation, right, it is valid for the characteristic equation. It is valid for the characteristic equation with real coefficients. So these are the limitations of RH criteria. First one is only applicable for linear systems. Next, it doesn't provide exact location of the poles on S-plane. Third one, it is valid only for the characteristic equation whose coefficients are real. So these are the limitations of RH criteria, and these limitations will be overcome by some plots. We have root locus, we have Bode, we have polar, and we have Nyquist. 4 plots ఉంటాయి మనకి. So by using these 4 plots, we can easily find the exact location as well as the stability of the system, right? So that's the end of RH criteria. Okay, so in the tomorrow class, that is first hour, we'll start the root locus concept. Okay, root locus will start. We'll start the root locus concept. Okay, so that's the end of today's class. Thank you.